Good evening to all. We are going to start this very solemn function. And I haven't seen such a galaxy of eminent leaders in Delhi in the recent history. It's South meeting the North, and it underscores the importance of Mr. Vaiko. Since there is a welcome address, I won't be referring to anybody because it's a prerogative of my friend, younger brother, Vaiko, to welcome everyone. Four volumes of Vaiko in Indian Parliament. That's the theme of this session. Vaiko is a phenomenon, wonder, and sometimes a sensation. And I can't believe that he spent almost 5 decades in Indian Parliament. And he is still the youngest one in the dais now. Rahul ji. Just a minute. தோழர்களே தயவு செய்து கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளவும். ஒரு பேசிட்டு இருக்காரு, நடுவுல குறுக்குல பேசக்கூடாது, சரிங்களா? When I said he is the youngest member of the dais, I could see Rahul ji looking at him with a little bit of jealousy. Being the MC of this evening, when I was a student in school, he was a roaring lion in the Indian Parliament. I admired him from a distance, and I had the fortune to be his colleague and even the benchmate. Vaiko ji, Manoja, and myself, we were seated together. And I could feel the indomitable spirit, the courage, the determination that is called Vaiko. Both Manoj and myself were reluctant to take a piece of paper because it would have caught fire. He was spitting virtual fire. He is the one, I would say, that still have fire in the belly. That's a usage, but he literally has. There could be many folklores written about him, tales about him, the way in which he dodged the might of Indian Sri Lankan Navy, went to the northern Sri Lanka, had a rendezvous with the LTT Supremo Prabhakar. And while I was speaking on his farewell, I said, the real tiger now is none other than Vaiko. Today, Mr. Vaiko is giving back to the capital city, where we felt him, where we actually benefited hugely out of his contribution. At present, we are releasing only 4 volumes, and I'm sure that there could be many more volumes with regard to his speeches and different facets of his life. Nobody can even think for a moment that he is 82. Are you really 82? No, absolutely no. I said you are the youngest now on the dais. Since we have many persons to speak, the most focal point of this function is that the book would be launched by Honorable Leader of the Opposition, Sri Rahul Gandhi ji, and the volumes would be received by my esteemed leader, friend, Sri Akhilesh Yadav. As I said, there is a galaxy of leaders on the dais. A minister from Tamil Nadu, Mr. Raj Mohan,
veteran eminent politician, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Farooq Abdullah. My own Talaivar, Comrade M.A. Baby, Comrade D. Raja, Shri P. Chidambaram, Shri Manikyam Tagore, Shri Tirumavalavan, Sanjay Rautji, Manoj Kumar Jha, Shri E.T. Muhammad Bashir, N.G. Premachandran, Dr. G. Vishwanathan, and my friend and former colleague, Shri G.K. Vasan, and Shri Shankar V. Subramaniam. Of course, it's not deliberately that I left Sagariga. Since she's too close to me, I thought I should mention about her the last. Let me just call upon my younger brother, Vaiko, to give the welcome address. Thank you. Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Congress Leader, my beloved brother, Shri Rahul Gandhi ji, former Chief Minister of Uttar Pradesh, National President of the Samajwadi Party, my beloved brother, Shri Akhilesh Yadav ji, Honorable Minister for School Education, Tamil Nadu, my beloved brother, Thiru Raj Mohan, President of the Jammu and Kashmir National Conference, a friend of Mr. Vaiko, Shri Farooq Abdullah, former Union Minister, a senior leader of the Congress Party, Shri P. Chidambaram ji, General Secretary, CPM, Comrade M.A. Baby, General Secretary, CPI, Comrade D. Raja, President of the Vidudalaigal Sirthai Katchi, my beloved brother, Shri Tol Tirumavalavan, President of the Tamil Nadu Congress Committee, Shri Manik Tagore, President of the Tamil Manila Congress, my beloved brother, Shri G.K. Vasan, Shri E.T. Muhammad Bashir, Member of Parliament representing Indian Union Muslim League, Founder and Chancellor of VIT University, Dr. G. Vishwanathan, Shankar V. Subramaniam, who represents Kumudam Publications Private Limited, and my brother, Shri John Brittas, CPM, who is the compeer for the event. Respected members of Parliament, distinguished leaders of various political parties, friends, members of the press and media, and office bearers of the Marumalichi Dravadam Munnetra Kalagam, Vanakkam. It is my privilege to welcome you all to this historical occasion, release of the book Vaiko in Parliament, a compilation of Vaiko ji's Parliament speeches. This event is far more than the release of a book. It is a celebration of an extraordinary Parliament legacy spanning nearly 3 decades, a legacy built on courage, conviction, and an unwavering commitment to public causes. Father of the nation, Mahatma Gandhi ji said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. The great South African leader, Nelson Mandela, he remarked, what counts in life is not the mere fact that we lived. It is what difference we have made to the lives of others. And then the American civil rights leader, Martin Luther King Jr., he proclaimed, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Well, Vaiko ji had truly imbibed all these timeless values and ideals in his life. 6,000 kilometers of Padayatras,
more than 5 years of imprisonment for public causes, and a selfless public life spanning 3 decades, no, I'm sorry, 6 decades, are true testimonies to this. Inspired by the Dravidian movement and its towering leaders like Thandai Periyar and Peranger Anna, Vaikoji dedicated his entire life to the Tamil cause and became a tireless voice fighting for the Tamil Nadu's rights. Having spent 3 decades in Parliament, 24 years in the Rajya Sabha and 6 years in the Lok Sabha, Vaikoji is one of India's most respected parliamentarians. His parliament speeches reflected conviction, meticulous preparation, and an uncompromising commitment to democracy, federalism, social justice, linguistic rights, and humanitarian causes. This book is not merely a compilation of his speeches. It is a remarkable chronicle of India's parliamentary democracy. It is therefore a matter of immense pride that these 4 historical volumes are being launched by the Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi, and that the first set is being received by one of India's foremost socialist leaders and former Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Yadav ji. In every generation, there emerges a leader who carries not only the legacy of a great movement, but also its hopes for the future. Shri Rahul ji has emerged as one of the foremost defenders of the Constitution and democratic values in contemporary India. Through his unwavering commitment to democracy, federalism, social justice, secularism, and the rights of ordinary citizens, he has become one of the strongest voices for safeguarding India's constitutional institutions. His remarkable ability to connect with India's youth, farmers, workers, and marginalized communities has earned admiration across the country. He has consistently demonstrated that politics is not merely about power, but about listening to people, standing with them in difficult times, and giving voice to their aspirations. His courage, resilience, and humility have made him one of the most respected voices in contemporary Indian politics. It is therefore most befitting that Sri Rahul ji is today releasing Vaikoji's book. On behalf of Vaikoji and the entire mdmk family, I extend my warmest welcome to you. Shri Akhilesh Yadav represents a rare combination of progressive vision and grounded leadership. As Chief Minister of Uttar Pradesh, he demonstrated that governance must focus on infrastructure, education, technology, healthcare, and opportunities for young people. Landmark initiatives such as the Agra-Lucknow Expressway, the Lucknow Metro, widespread digital empowerment, health, and numerous welfare initiatives transformed the lives of millions and set new benchmarks in public administration. As a national leader, he has consistently championed the rights of farmers, youth, backward communities, minorities, and the underprivileged. His dignified and issue-based politics, coupled with his commitment to social justice and inclusive development, have earned him respect far beyond political boundaries. It is a matter of great significance that a leader who has devoted himself to public service and democratic values is today receiving the book. As we welcome Shri Akhilesh Yadav, we also pay our respectful homage to the late Shri Mulayam Singh Yadav, one of India's tallest social leaders and a friend of Vaikoji. Mulayamji's lifelong struggle for social justice, secularism, farmers' welfare, and the empowerment of the underprivileged continue to inspire us. I extend my heartfelt welcome to Shri Akhilesh ji. I also extend my warm welcome to Honorable Minister through Raj Bhavan, who's on behalf of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu through Joseph Vijay. When my beloved brother Joseph Vijay entered politics, electoral politics, he said he would win, but some said he cannot. When he declared that he would provide a corruption-free government, many said not possible. Today, he has silenced his critics, and all his skeptics have gone wrong. He has won the people's mandate. Today, he is providing a corruption-free government. My brother Vijay has brought change, made the impossible possible. Today, our Honorable Chief Minister's government
is striving to set an example for the entire nation that clean, transparent, accountable, and people-centric governance is an achievable reality. That is why I affectionately call him Matrathin Mudalvar, that is the Chief Minister of Change. I also call him Makkalin Mudalvar, the People's Chief Minister. We are honored by the presence of Honorable Minister through Rajmohan, who has come here on behalf of our Honorable Chief Minister, my beloved brother, through Joseph Vijay. This gesture of our Honorable Chief Minister reflects the immense respect he has for our leader, Vaiko ji. My heartfelt welcome also extends to every member of parliament who's over here, distinguished leaders of various political parties, friends, members of the press and media, and above all, the dedicated office bearers and cadres of Marumalachi Dravada Munnetra Kalagam, MDMK. They say that behind every successful man, there is a woman. I would proudly state today that behind the turbulent public life of Vaiko ji, my father, stands my mother, Renuka Devi, who gave him calm, peace, and solace during troubled times. 32 வருடங்களுக்கு முன்னர் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இந்த இயக்கம் துவங்குவதற்கு முன்னர் தலைவர் வைகோ சொன்னார், நான் காட்டுகிற பாதையில் பாதை மலர்களால் விரிக்கப்பட்ட பாதை அல்ல, என் உடன் வந்தால் பட்டங்களும் பதவிகளும் கிடைக்காது, நான் செல்கின்ற பாதை கற்களும் முற்களும் நிறைந்த பாதை, துயரங்களும் துன்பங்களும் நிறைந்த பாதை, அதற்கு சித்தமானவர்கள் என் பின்னால் வரலாம். அந்த அழைப்பை ஏற்று எவ்வித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த இயக்கத்திற்காக, இந்த தலைவனுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மாணிக்க கற்களாகிய மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளாகிய உங்களின் உழைப்பு, தண்டனமற்ற தொண்டு, அது இல்லாமல் இந்த இயக்கத்தின், இந்த தலைவனின் சாதனைகளும் போராட்டங்களும் சாத்தியமாயிருக்காது. மறுமலர்ச்சி சொந்தங்களே, நீங்கள் இருக்கும் திசையை நோக்கி நான் வரவேற்கிறேன். "32 years back, Vaiko ji made a clarion call before launching his party. He said, the path ahead is not one strewn with flowers. It is a path filled with thorns and tribulations. It offers neither titles or positions. What awaits you are sacrifice, hardship, and imprisonment. Only those prepared for such a life should choose to follow me. You, the dedicated carers and office bearers of the Marumalachi Dravida Munnetra Kalagam, the selfless souls who answer that call, expecting nothing in return, you devoted your life to this movement and to this leader. It is your selfless dedication and sacrifice that have been the true strength of this movement. I would also say that none of these achievements and milestones would have been possible without the selfless sacrifice of you all. I salute you. I welcome you all. With these words, I once again extend a heartfelt welcome to each, every one of you. Thank you. Vanakkam. Thank you, my brother. Please bear with me because I don't know how to speak Tamil. Konjam konjam pesha mudiyadu. The world must have changed. Parliament must have undergone huge transformation. As I usually say, it's a pale shadow of the parliament we had at a point of time. But one person who is steadfast in his causes is none other than Mr. Vaiko. Today, this dais and the venue resonate the principle of the Indian Constitution. It's not the region or religion, but the ideals of the Indian Constitution that is important. Both the venue and the dais
resonate these ideals of the Indian Constitution. Let us now go to the most important part of this solemn function. Let me just call upon Honorable Shri Rahul Gandhi ji to launch the volumes of Mr. Vaiko in Parliament. It would be received by Shri Akhilesh Yadav. Let me request all others to join me. Let me now invite Honorable Leader of the Opposition, Shri Rahul Gandhi ji, to address the gathering. Mr. Vaiko, Akhilesh Yadav ji, Farooq Abdullah ji, P. Chitambram ji, Rajmohan ji, M.A. Baby ji, D. Raja ji, Sagarika Ghosh ji, Thirumavallan ji, G.K. Vasan ji, Manik Tagore ji, John Britash ji, Durai Vaiko ji, India Alliance leaders on the stage, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here this evening. First of all, I'd like to congratulate Mr. Vaiko, not just on his speeches, on the book he's written, but also for the spirit that he has carried throughout his career. Whenever I judge a politician, the first thing, most important thing I look for is consistency. Does the person believe in some ideas, maintain those ideas consistently, or does the person say one thing one day, another thing the next day, another thing the third day? And Mr. Vaiko has been among the most consistent parliamentarians in our country.
He holds a position, does not compromise with the position, and the position is clear. There's another element to Mr. Vaiko. I now have the pleasure and honor of knowing him. I don't know if he's told you or not, but we have a friendship going on between us. And we are very fond of each other. So the other thing about Mr. Vaiko, and you alluded to it when you said he's a very young person. You didn't say that he's a young and handsome, dashing person. But what is a young person? What is the difference between a young person and an old person? A young person is someone who has an open mind, asks questions, explores different things, has a big imagination. Like I described in my speech a few days ago, he is 82 years old, but he still is a student of life, student of politics, and he asks fundamental questions, unlike certain other people. We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many. In the Constitution, it's clearly written, India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. When we say Tamil Nadu, we are not just saying empty words. Inside those words is the history of the Tamil people, the language of the Tamil people, the pain, suffering, happiness of the Tamil people. And so the Constitution says that every state represents one history, one tradition, one language, one expression of our people. And so every single state has the right to that expression. Every single state must be treated fairly. And when I spoke of consistency, when I said Mr. Vaiko is a consistent politician, the one thing that he has defended all his life is the aspirations, the dreams, the imagination of the Tamil people. Tamil language, the future of Tamil Nadu, the suffering of Tamil Nadu, and that is really what India is about. Every state has the right to express itself. Every state has the right to its own culture, the right to its own history, the right to its own language. And here we have suddenly
some ignorant people who don't understand the Tamil language, who don't understand the Tamil people, who don't understand the Marathi people, who don't understand the Bengali people, who don't understand the people from Kerala, and say no. None of these histories are relevant. None of these imaginations are relevant. None of these languages are relevant. The only language, the only history that's important, relevant, is the one ascribed by the RSS. And this is really what the fight is about. This is why the students are outside. Because India will never accept, will never ever accept any of its cultures, any of its languages, any of its histories to be trampled by anybody. And that is what really all the people on this stage do. They defend the idea of India in their own way, in their own state, in their own way, with their own imagination. And so I would like to thank from the bottom of my heart Mr. Vaiko for the service that he has done, not just to Tamil Nadu, but to the Indian Union, to the Constitution of India. It's an honor for me to come here. It's an honor for me to release the book, to speak a few words about him. He's an inspiration for all of us. He came to me and he said, you know, will you come and release the book for me? I said, Vaiko ji, what sort of question are you asking? That is not even a question you should be asking. If you have said it, I am coming. So that is the type of respect and relationship we have. I'd like everybody, the leaders on the stage, brothers and sisters who are here, and particularly the supporters who, as you said, have supported you through thick and thin without asking for anything, have given their blood and their tears for Mr. Vaiko. I'd like to thank all of you. Thank you very much. All the best. Thank you, Rahul ji. As he rightly said, resilient, tenacious, and indomitable Vaiko. A small correction to Rahul ji. I not only said he is young, I said younger than Rahul ji. Inverter coma. That's what I call. Yeah. Thank you very much for your very inspirational words. Now let me just call upon Aglesh ji. Aglesh ji, when I look up to you with so much of admiration, I feel that you are carrying a huge burden. The burden is to save this nation from fascism and to regain the ideals of secularism and pluralism, because UP has elections in 2027. With best wishes, let me just call upon Mr. Akhilesh Yadav, former Chief Minister of Uttar Pradesh. Welcome and good evening, everyone. Shri Rahul Gandhi ji, and I see all senior leaders sitting on the dais. First of all, I congratulate Vaiko ji and his son for bringing such a collection of his speeches from the parliament. And I thank each and everyone sitting in the hall who has been with Vaiko ji and his son all his life. I still remember the times when I used to be with your senior leader in the house. He was such a passionate leader who used to fight for Tamil people and their issues.
And when I used to listen to him, when he used to speak in Tamil, I used to see the emotion and the kind of emotion he was having in the speech, emotional speeches, which used to touch not only us, but people sitting far away from Delhi. So such an opportunity where I'm meeting such a leader, and it's an honor to receive the book. And I feel once I read the book, I will also be able to connect with my people the way Vaiko ji in his life connected with, he had a connection with the people there in his constituency. And one more important thing, when everybody is talking about his age, what I see is like on the stage, like father, like son, of course, but when he says 82, I don't believe he's 82. When I see him in a red cap, he looks like 28. And once again, thank you so much. Congratulations to everyone. And once again, welcome to all the people who have come all the way from Tamil Nadu. And I wish all the good luck to everyone. Thank you so much. Thank you, Akhilesh ji. Before Rahul ji and Akhilesh ji leave, Vaiko ji wants to express his gratitude to both the leaders. Before calling him, I think I would say one sentence, anecdote, just to underscore the experience of Vaiko ji. We were in a business advisory committee meeting when former Vice President Jagdeep Dhangar was there. And he was telling Vaiko ji that he is not supposed to exhibit any badge or flag. Then he quoted a ruling by former Vice President Venkataraman when an issue was raised by V. Gopalasamy in 80s. Then I told him that Gopalasamy is Vaiko. That is 80s. Very interesting episode. Let me just call upon esteemed the center of attraction, Vaiko ji. முழுமைமிகு நிலப்பரப்பின் முதற்பரப்பு தோன்றிவிட நதி வருமுன் மணல் தருமுன் முன்தோன்றி மூத்ததுவும் பதிமதுரை பெருவழியில் பாண்டியர் கொற்றம் கண்டதுமான உயிரினும் மேலான செந்தமிழே வணக்கம். I am Vaiko, a product of Dravidian stock. I am standing here to pour my emotional sentiments all my speeches in both the houses of parliament
over a period of 30 years. I thank former Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Akhilesh Yadavji, who received the first set of 4 volumes here. I thank the veteran leader of the opposition, Rajya Sabha, Honorable Mallikarjun Kharge. I thank Honorable Rajmohan, Minister of School Education in Tamil Nadu, to represent the vibrant Chief Minister of Tamil Nadu, who has eradicated corruption from every field, Honorable Joseph Vijay. I would thank my esteemed bosom friend, elder brother, still the Lion of Kashmir, reflecting his father, former Chief Minister and Union Minister, President of Nationalist Congress Party, Honorable National Conference, Dr. Farooq Abdullah. I thank former Union Finance Minister, Honorable Mr. P. Chidambaram, Member of Parliament. I will, at the end, I have to say a few words, and I have to take a vow today, and that I will do it. All the speakers finish their speeches. I will do it. Thank you. Thank you, Vaiko ji. Let me just invite Honorable Thiru Rajmohan, Minister for School Education, Tamil Nadu. தோழர் பேபி அவர்களுக்கும் தோழர் ராஜா அவர்களுக்கும் மாவீரன் யாருடைய பேரை சொன்னால் நாடாளுமன்றம் குளிர்காலத்தில் கூட கொஞ்சம் வேர்க்குமோ விழாநாயகன் அண்ணன் வைகோ அவர்களுக்கும் வணக்கம். அவர் அருகிலே இந்தியாவின் எதிர்காலமாக இருக்கக்கூடிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் சகோதரர் ராகுல் காந்தி ஐயா அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார். சகோதரர் அகிலேஷ் யாதவ் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார். அவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலே அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். இதை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு ஒன்றுதான் தெரிகிறது, அண்ணா எங்களுக்கு திசை காட்டியே நீங்கள் தான், வழிகாட்டியே நீங்கள் தான், கலங்கரை விளக்கமே நீங்கள் தான். இந்த புத்தகம் என்பது வைகோ என்ற பார்லிமெண்டேரியனுடைய டாக்குமெண்டேஷன் அல்ல, இந்தியா என்ற பெருந்தேசத்தின் நாடாளுமன்றத்தினுடைய சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதி இந்த புத்தகம். எனக்கு தெரிந்து தொண்டர்களின் காசில் வீடு கட்டிய தலைவர்கள் மத்தியில் தலைவர் ஒரு தன் காசில் தொண்டர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தாயா அண்ணா, உன்னை வணங்குகிறேன் அண்ணா. துரை அவர்களிடம் சொல்லியிருந்தேன், நான் மட்டும் அமைச்சராக மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த அரங்கத்தின் கடைசி வரையில் நின்று அமர்ந்து அண்ணன் வைகோ வாழ்க என்று பார்வையாளனாக வந்திருப்பேனே அண்ணா. I am not standing here as a Honorable School Education Minister of Tamil Nadu. I am also standing on behalf of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Joseph Vijay அவர்களின் குரலாக மனசாட்சியாக இங்கு வந்து நிற்கிறேன் அண்ணா. எங்கள் முதல்வரின் இதயமும் சிந்தனையும் இங்கே தான் இருக்கிறது. ஏனால் அவர் இதயத்தில் நீங்கள் தான் இருக்கிறீர்கள் அண்ணா.
எதை சொல்வது எதை விடுவது, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய காலத்தின் தேவை கருதி நாடாளுமன்றத்தில் ஒருவர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டிலேயே ஒருவர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்கான பாட புத்தகத்திற்கு கை கால் முளைத்தால் அதன் பெயர் வைக்கோ. பாலிடிக்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் செகண்ட், ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு சம்பவங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சில சமயங்களில் அநாகரிகமான தோற்றத்தை அது தொட்டு விடுகிறது. ஆனால் ஒரு பெருமை என்ன தெரியுமா? நீங்கள் 1000 கோடி கொடுத்தால் கூட அநாகரிகமாக அரசியலில் பேசாத ஒரு மனிதர் இருந்தால் அது வைகோ. எதை வாங்கலாம் என நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மத்தியில் எதை கொடுக்கலாம் என நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 2 மாதம், வருடத்தில் 2 மாதம் மழை பொழியும். வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 3 மாதம், வருடத்தில் 3 மாதம் வயல் நிறையும். மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 2 மாதம், வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 3 மாதம், பசு கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 4 மாதம். பார்த்திபனாம் வைகோவுக்கோ 4 மாதம், 4 மாதம். மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு கண்மணி கேட்டால் என்ன கொடுப்பார், எதை கொடுப்பார் என்று இவர்கள் எண்ணும் முன்னே தன்னையே கொடுக்கக்கூடியவர், பொன்னை கொடுக்கக்கூடியவர், பொருளை கொடுக்கக்கூடியவர். The voice of voiceless. இந்திய நாடாளுமன்றத்திலே யாருக்கெல்லாம் குரல் கொடுத்தாரோ, யாருக்கெல்லாம் குரல் இல்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் குரல் கொடுத்த வாய்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ்லெஸ் இஸ் வைகோ. தமிழர் நலம், தமிழ் நலம், தமிழ்நாட்டின் நலம், பெண்கள் நலம், பாட்டாளிகளின் நலம். ஒரு வரியில் சொல்வதென்றால் மாணவர்கள் முதல் மீனவர்கள் வரை குரல் கொடுத்த ஒரு மாமனிதரின் பெயர் வைகோ. அவருடைய கூட்டத்திற்கு வரும்போதே நான் காத்திருப்பேன். அந்த வெள்ளுடை உடுத்திய வேங்கை பேச்சு நடுவே அந்த கருப்பு துண்டை தூக்கி போட்டு பிடிப்பாயே அண்ணா, அதில் தானே நாங்கள் சொக்கி கிடந்தோம். இன்று கோட்டு சுட்டில் பார்க்கிற பொழுது நெஞ்சம் நிறைகிறது. இந்திய நாடாளுமன்றம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறது. இந்த தோற்றத்தில் இவர் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பேசியிருந்தால் அங்கேயும் ஒரு நாடாளுமன்ற புலி என்ற பட்டத்தை வாங்கியிருப்பார். அவரிடம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறது. as a young politician, வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் தலைமுறை, புதிய தலைமுறை அரசியல்வாதிகள், அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி, முதலில் ஒழுக்கம். டிசிப்ளின். 2, அவருடைய உழைப்பு. ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் அவர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உழைப்பு. 3, கொள்கை தெளிவு. எந்த காலத்திலும் கொள்கையில் சமரசம் செய்யாத ஒரு சமர் செய்யக்கூடிய ஒரு மாவீரர். 4, நாகரிக அரசியல். அரசியலில் எவ்வளவு எதிர்ப்பு நிலை வந்த போதும் அந்த டெக்கோரமை, அந்த டிசிப்ளின், அந்த டீசன்சியை தாண்டாத ஒரு மாமனிதர். காவிய தமிழை இளங்கோ தந்தான், கவிதை தமிழை கம்பன் தந்தான், வாழ்வியல் தமிழை வள்ளுவர் தந்தார். அதை வாழ்க்கையாக வாழ முடியும் இவர்தான் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி தந்தார். I take this opportunity to extend my greetings and thanks not only for the organizers and publishers of this book, but also for the entire nation. இவர் ஒரு கட்சி கொண்டாட வேண்டிய தலைவர் அல்ல, ஒவ்வொரு கட்சியும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு பாட புத்தகம், இந்த நாடு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு அளமாடும் நூலகம், இந்த தேசத்தினுடைய பொக்கிஷம். பேரறிஞர் பெருந்தகை தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா அண்ணா ஒரு முறை சொன்னார், தம்பி வா தலைமை ஏற்கவா. அந்த சொற்றொடரை கடன் வாங்கி இந்த சிறியவன் எளியவன் சிறிது மாற்றி சொல்கிறேன், அண்ணா வா எங்களுக்கு திசை காட்டவா, இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டவா, திசை காட்டியாகவா. டெல்லியிலே கூட்டம், பெரும் கூட்டம் வந்துவிடுமா என்ற ஒரு சந்தேகம். வந்து பார்த்தேன், பல நாட்கள் குழந்தை பேர் இல்லாத ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரே பிரசவத்தில் இரட்டைப்பிள்ளை பிறந்ததை போல அரங்கம் நிறைந்திருந்ததை பார்த்து நெஞ்சம் நிறைந்தது. தமிழ் சமூகமே உனக்கு வாழ்த்துக்கள். இவரை கடல் கடந்து 196 நாடுகளில் உலக தமிழர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். இன்று புரிந்தது, செங்கோட்டையிலும் அண்ணனினுடைய கொடிதான் பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இன்று புரிந்தது. நீங்கள் வழிகாட்டுங்கள் அண்ணா,
நீங்கள் போட்ட விதையில் விருட்சமாக வளர்ந்து உங்கள் ஆட்காட்டியை விரல் பிடித்து உங்களோட நிழலாக வந்து நிற்கிறாரே, அதோ இளம் புயல் துரை வைகோ, அவரினுடைய சகோதரனாக பயணிக்க வெற்றி கழக கண்மணிகள் காத்திருக்கிறோம். உங்களை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். நன்றி. தமிழ் வணக்கம். Please be seated. There are many more illustrious leaders to address this gathering. I would be grateful if all of you could take your seats. Thank you very much, Mr. Raj Mohan. Let me just call upon another young man of Indian politics. Let me just invite another young man of Indian politics. Definition for resilience: steadfastly defending the values of federalism, secularism, and democracy. I still relish the way in which Dr. Farooq Abdullah, who even came all the way from Srinagar to express solidarity with the agitation of our Kerala ministers and MLAs. Dr. Farooq Abdullah. Vanakkam to all of you who are here, to the leaders on the stage, and particularly Vaiko. I met Vaiko years ago. There was a problem in Tamil Nadu. And he was sent by then the Chief Minister to see my father so that he could speak to the Prime Minister of the day that what they are thinking of dismissing the Chief Minister was not right. I hope Vaiko remembers that. Ever since that day, I have known this man. Man with courage, man with determination. He will fight. He'll go against the current, and he did so. When people, Tamils, were suffering in many places in the world, he was one voice that never stopped talking about them. And even today, his heart bleeds for the people of Tamil Nadu and their future. India is a diverse nation. So many languages, so many cultures, so many ways of life, yet united for one reason, that together we can progress and together we can survive and make India great. It is unity in diversity. It is diversity we have to protect. If we do not protect diversity, we cannot protect the future of this nation. I many times say to myself, look at Jammu and Kashmir. Weather different, cold in the winter, some places -50, and language different in that place, 14 languages, culture different, ways of life different. And when I compare to Tamil Nadu, the other side of India, absolutely diverse, then I say to myself,
We have to work together. We have to stand together. That is the only way we can make India great. Now, many mistakes have been made in the past. Election Commission should have been made autonomous. It wasn't done. Judiciary, which is the last post where one can go to get relief, that needs to be thought about. We need to make it far more democratic and not dependent on the government and the wishes of the government of the day. All of you have come here to honor this great man who has worked for the nation. I congratulate him, wish him well. It's not age that matters. It is the determination of the person who wants to work and wants to work for the good of the nation. You saw on the 20th, my comrades are here. They were the only lucky ones who made it to this hall. Capital was in complete disarray. The children had come out, and the way they were brutally treated, no one can forget. India needs to wake up now. Not tomorrow. Now. Unless we unitedly fight the dictatorial policies of the government, we are never going to make India great. Remember, it is people of India that make India great. And unless the people of India get their due, howsoever they may say we'll be the third biggest economic power and military power and whatnot, we still feed nearly 80 crore out of 140 crore population of India with free rations. So where are we going to become great? Look at Jammu and Kashmir, a state converted to union territory, completely against the law, fundamental laws. And they are going to do this to other states also. Be sure about it if they remain in power. It is the practice ground that Kashmir has been. I can't imagine that the crown of India has been reduced to a union territory. There's an elected government with hardly any powers. Power lies with the center. And when we cry and say, restore our statehood, they say, yes, we will do so. But when? When will you do it? How long have you to wait? Trust people. Unless you trust people, you're not going to make this country great. And that is what we lack. The trust factor is not there. How does it matter? I remember how Tamils love their language, how people of Malayalam love their language. And I was in England many years ago and lived in Fitzroy Square where there was an Indian YMCA. And there were people from Tamil Nadu, there were people from Kerala, there were people from many parts of India. They spoke their language. They were proud of their language, whether it was Bengali, but in the north, whole thing has been manipulated by creating differences between religions. How does it matter? I'm a Muslim, you're a Hindu, you're a Sikh, you're a Christian, you're a Buddhist, you're Indian. So be proud of those people who are part of India, whatever their religion, whatever their language.
and do justice to this nation. And that is what I hope. Till you are alive, you will continue to fight, Vaiko, for the nation, not only for Tamil Nadu, but for the nation. If nation survives, you will also survive, I will also survive, and every one of us will survive. It is nation that we have to build, and that nation we will build, inshallah. They have shown it. The young crowd has shown it on the 20th, that they not be afraid. They're not worried about various agencies who might jump at their throats. They have moved out of that. They want a nation where their voice can be heard and answered. I hope that movement will continue and India will see a new change. Thank you, Vaiko, for calling me here, and I'm glad I'm here. God bless you all, and may India survive to the highest level in the world. Thank you. Thank you, Dr. Farooq Abdullah, for your words of wisdom and insight. I've been requested by Vaiko ji to invite Thiru Malavalan for, because as he has to go up to Chennai for an urgent work. விழா நாயகர் பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் புரட்சி புயல் வைகோ அவர்களே, நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ என்னும் ஆங்கில நூலை வெளியிட்டு வாழ்த்தி விடைபெற்று சென்றிருக்கிற இளம் தலைவர், ஆளும் கட்சியினரி சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களே, திருமிகு அகிலேஷ் யாதவ் அவர்களே, அண்ணன் டி ராஜா அவர்களே, தோழர் எம்ஏ பேபி அவர்களே, அண்ணன் ஜி.கே. வாசன் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பு இளவல் ராஜ்மோகன் அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர், இந்திய ஒன்றிய அரசின் மேனாள் நிதி அமைச்சர் திருமிகு பிசி என்கிற ப. சிதம்பரம் அவர்களே, மூத்த முதுபெரும் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் அன்பு சகோதரர் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்களே, இந்நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற தோழர் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்களே, மேடையில் எதிரில் அமர்ந்திருக்கும் தலைவர் பெருமக்களே, தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களே, இந்நிகழ்வை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற அண்ணன் வைகோ அவர்களுக்கு பெரும் துணையாக இந்த களத்தில் நிற்கிற, அவரைப் போலவே நாடாளுமன்றத்தில் கர்ஜித்து கொண்டிருக்கிற எனது அன்பு இளவல் துரை வைகோ அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விரைந்து விமானம் பிடிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நெருக்கடியால் சற்று முன்னதாகவே பேச வேண்டும் என்று அனுமதி பெற்று உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன். இடையிலே விடைபெறுவதற்காக பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன். 80களின் இறுதி காலத்தில் அவரை நான் அறிவேன். அண்ணன் அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றவன் சட்டக்கல்லூரி மாணவனாக. 80களில் அரசியலுக்கு வர துடித்த இளைஞர்களின் கனவு நாயகன் யார் என்றால் அண்ணன் வைகோ அவர்கள்தான். ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவர்கள் இருந்தாலும், ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சாளர்கள் பலர் இருந்தாலும், தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, ஏன் அரை நூற்றாண்டு காலமாக இந்த அரசியல் அரங்கில்
நிகரற்ற ஒரு பேச்சாளர் என்றால் அண்ணன் வைகோ அவர்கள்தான். அவருடைய 40வது அகவையில் எப்படிப்பட்ட வீரியத்தையும் வீச்சையும் கொண்டிருந்தாரோ அதே வீரியமும் வீச்சும் 82வது வயதிலும் அவரிடத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தனது பேச்சாற்றலால் தமிழகத்தை மட்டுமல்ல இந்திய அரசியல் அரங்கையே தன் பக்கம் ஈர்த்த பெருமைக்குரியவர் அண்ணன் வைகோ அவர்கள். முதுபெரும் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்கள் நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே தலைவர் என்று இப்போது சொன்னார். அதை நான் வழிமொழிகிறேன். அவர் மட்டும் டெல்லியிலோ அல்லது வட இந்திய மாநிலங்களிலோ பிறந்து இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவராக இருந்திருந்தால் அவர் இந்தியாவின் பிரதமராக கூட ஆகியிருக்க முடியும். அந்த அளவுக்கான ஆளுமை திறன், பேச்சு திறன் அவருக்கு உண்டு. எளிதில் தனது பேச்சாற்றலால் யாவரையும் வசீகரிக்கக்கூடிய, இழுக்கக்கூடிய, ஈர்த்து போடக்கூடிய ஒரு விசை அவர். எத்தனை பேர் மேடைகளில் முழங்கினாலும் கூட வைகோ எழுந்தால் ஒட்டுமொத்த அரங்கமும் அவரையே உற்று நோக்கும். இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பேராற்றல் வாய்ந்த ஆளுமை அண்ணன் வைகோ அவர்கள். இந்த 40-50 ஆண்டுகளில் நான் மாணவ பருவத்திலிருந்து எத்தனையோ தலைவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால் அந்த இளம் பருவத்தில் என்னை ஈர்த்த தலைவர் அண்ணன் வைகோ. நான் யார், என்ன பின்னணி என்றெல்லாம் பாராமல் அவரை அழைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை சட்டக்கல்லூரியில் நடத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்பிய போது உடனே என் தோளை தட்டி கொடுத்து வருகிறேன், ஏற்பாடு செய் என்று சொன்னவர். நீ யார், நீ எந்த ஊர் என்றெல்லாம் என்னிடத்தில் வினவவில்லை. மாணவன் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டேன், அவ்வளவுதான். அதேபோல் ஒரு முறை என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு. அறிவாலயத்தில் அவர் இருந்தபோது அவரை சந்திப்பதற்காக நான் சென்றபோது அன்றைக்கு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து விட்டு அவர் வெளியே வந்தபோது இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசுவதற்காக அவரை நெருங்கினேன். நெருங்கியதும் அதே போல வாஞ்சையோடு என் தோளை தட்டி அவர் சென்ற அந்த வண்டியிலேயே என்னை அமர வைத்து கொண்டார். அவர் போன இடத்திற்கு என்னை அழைத்து போனார். அவர் சென்ற இடம் கிட்டு அவர்கள் தங்கியிருந்த வீடு. இப்படியெல்லாம் இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்துகிற ஒரு பெருந்தன்மை, அரசியலில் ஆர்வமாக செயல்படக்கூடிய இளைஞர்களை தட்டி கொடுக்கிற பேராளுமை அண்ணன் வைகோ அவர்கள். பல மேடைகளில் இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்றாலும் இந்த மேடையிலும் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை என்று நான் உணர்கிறேன். நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ என்று இந்த ஆங்கில நூலுக்கு பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள். வைகோ இன் த பார்லிமெண்ட் என்று. இப்படி இருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் யோசித்தேன். A Tamil tiger in the parliament. A Tamil tiger in the parliament என்று இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அந்த காலத்தில் இவருக்கு நாடாளுமன்ற புலி என்றுதான் பெயர். கலைஞர் அவர்கள் இவருடைய நூலை வெளியிட்ட காலத்தில் மேடைகளில் அப்படித்தான் எல்லோரும் முழங்கினார்கள். புரட்சி புயல் என்றும் நாடாளுமன்ற புலி என்றும் அழைக்க பெற்ற அண்ணன் அவர்கள் இத்தனை வயதை தொட்ட நிலையிலும் கூட அதே வேகத்தை அவரிடத்தில் பார்க்கிற போது, அவரை நெருங்குகிற போது நமக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்படத்தான் செய்கிறது.
அவர் முதுமையடைந்து விட்டார், மூப்படைந்து விட்டார், அவருடைய உணர்ச்சிகள் முனைமழுங்கி இருக்கும், நினைவுகள் தடுமாறி இருக்கும், வேகம் குறைந்திருக்கும் என்று யாராவது தப்பு கணக்கு போட்டால் அவர்கள் ஏமாந்து போவார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம், திண்ணமான எண்ணம். இன்னும் பல 10 ஆண்டுகள் அப்படி அவர் வீரியத்தோடு இயங்குவார் என்று நான் நம்புகிறேன். தம்பி ராஜ்மோகன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல அவருடைய தனிப்பட்ட தனிநபர் ஒழுக்கம் என்பது அவருடைய உடல்நலத்தை பேணி பாதுகாக்கிறது. வலுவோடு இருக்கிறார், ஆற்றலோடு இருக்கிறார், அதே வீரியத்தோடு இருக்கிறார், தன்மான உணர்வோடு இருக்கிறார் என்று நான் எண்ணி பெருமைப்படுகிறேன். அவருடைய இளவலாக இந்த அரசியலில் நான் அடியெடுத்து வைத்தவன் என்கிற முறையில் மக்கள் நல கூட்டணியின் போது என்னை அவர் கவனித்து கொண்ட பாங்கு எங்கள் தோழர்களை நெகிழ வைத்தது. என்னை ஒரு சமமான கட்சி தலைவனாக பார்க்காமல், ஒரு கூட்டணி கட்சி தலைவனாக பார்க்காமல், ஒரு உடன்பிறப்பாக கருதி என்னை அவர் தழுவிக்கொண்டது, ஆறத் தழுவிக்கொண்டது. என் உடல்நலத்திற்காக எங்கள் தொண்டர்களோடு அவர் சண்டை போட்டது உட்பட என்றைக்கும் எங்களால் மறக்க இயலாது. அப்படிப்பட்ட அவருடைய பேரன்பையும் அவருடைய நல்ல வாழ்த்துக்களையும் பெற்றவன் என்கிற முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிற வாய்ப்பை வழங்கிய அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, அடுத்தடுத்து அவருடைய நிகழ்வுகள் எவையாயினும் அந்த நிகழ்வுகளிலெல்லாம் பங்கேற்கிற வாய்ப்பை துரை வைகோ எனக்கு வழங்குவார் என்கிற நம்பிக்கையோடு அவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Shithol Tirumalavan. Though he spoke in Tamil, நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கிட்டேன். Correct? I got a certificate from Manikyam. Yeah. Can I call upon Comrade M.A. Baby, General Secretary of CPM, to address this gathering? All the best. My bosom friend, Comrade Vaiko, senior most politician leader seated here, Farooq Abdullah Saab, Shri P. Chidambaram ji, Shri Professor Manoj Kumar Jha, Ms. Sagarika Ghosh, Supriya Sule ji, Shri Manikyam Tagore, my dear comrade D. Raja, Honorable Shri Raj Mohan, Comrade Dr. John Brittas, Durai Vaiko, G.K. Vasanji, Dr. G. Vishwanathanji, sisters and brothers. Now is a time when we need to try to shorten our interventions, because important speeches have already been delivered and more important speeches are about to be delivered also. I can speak about
my dear comrade Vaiko ji at length if I need. Because we spent 10 years together in the upper house of our parliament from 1986 to 1996. Like a stream of consciousness, moments of that decade comes to my mind. But most of you know what is quintessential Vaiko. I want to share with you a latest experience of mine. On 20th of last month, July, Farooq Abdullah Saab already related some experience. We had a meeting here, but that was the day when the powers that be unleashed indescribable assault, most cruel oppression upon peaceful democratic struggle of students and youths in Jantar Mantar and around. We remember that particular day. We were here in Delhi. Vaiko ji wanted to have meetings with some of us. He was fixing a meeting with Comrade Raja also. But because of this upheaval in Delhi and most brutal assault by the police people, Delhi police is under Shri Narendra Modi and Mr. Amit Shah and also under Mr. Mohan Bhagat. So the entire Delhi life was disrupted. So I called up my comrade Vaiko ji and said that many students are injured and many students, important students belonging to Students' Federation of India, they are injured and they are now taken to Surjit Bhavan to provide them medical aid and all that. So we may have to refix our meeting to another time. So Sri Vaiko ji told me, our meeting we can refix, but I want to go and see the students who are being assaulted. I said, I am rushing to that place. You too, please come there. Then we were monitoring our phone. Traffic was almost blocked in Delhi on that particular day. But finally we met at Surjit Bhavan. And Comrade Vaiko was there besides me and other parliament members belonging to our party to speak to the boys and girls to find out what had actually happened. So here there used to be spontaneous uproar from among you when speaker after speaker mentioned that for Vaiko ji, the people of Tamil, people from Tamil Nadu, that is the most important factor. Now also you are hand clapping, good, but please wait and listen what I am going to say. But those boys and girls who were assaulted and injured, they were not students and youth from Tamil Nadu. He primarily focuses his attention to the problems of Tamil Nadu. But after that, wherever some injustice is being done, wherever students or youth, women or people or marginalized sections, they are suffering, our Vaiko would reach there. That is the quality of Vaiko. So first and foremost, he stands with Tamil Nadu and Tamil speaking people wherever they are. Then he stands with Indians in any part of the country. Then he stands with human beings
Because I remember when Zionists, with the support of US, attacked Palestinian people, Vaiko came along with us to extend solidarity with the people of Palestine. This is what brought us all together to celebrate the life of Vaiko, the speeches he made on the floor of the House, every issue that concerned people, not only of Tamil Nadu, of Indian people, and people belonging to other parts of the globe. So he is number one Tamilian, then Indian, then he is a Vishwa Pauran. He belongs to the entire globe. I don't want to take any more time. Now we are living at a period where democratic institutions nurtured and developed in our country are subjected to systematic assault. We all know tomorrow, 5th of August, is the day when a most unconstitutional assault was perpetrated on Jammu and Kashmir. I'm sorry to say, I doubt whether we have understood the enormity of the nature of that unconstitutional attack. Why? Here is a state with special status conferred on Jammu and Kashmir by Constituent Assembly and constitution makers. What did the present dispensation in Delhi do? They removed that special status. And there is, Chidambaranji is here, a constitutional expert also. If you have to do something about a particular state, there is a process. Parliament has to have a discussion. That particular assembly should undertake a discussion. That assembly may approve of the changes that is being suggested or otherwise. But only after having undertaken this entire process, you can take up the issue whether that state needs to be divided, whether a union territory needs to be upgraded as a state, whatever. In this particular case, to interfere with the special status rights of Jammu and Kashmir, union government first dissolves the assembly. Once the assembly is dissolved, the responsibility of the assembly is vested on the governor. Then governor sends a resolution to president. This was a special provision for Jammu and Kashmir. President refers that to the House of States, that is Rajya Sabha. On fine morning, the Home Minister comes without even circulating in advance, without discussing in the Business Advisory Committee. The Home Minister takes out a piece of paper in the form of a resolution and reads that we decide to abolish Article 370, to divide the special status state into 2 union territories. Now just imagine, this has been questioned in Supreme Court. Supreme Court, some people say Supreme Court is sleeping over this matter. What would be the consequences if I say at such an important matter, Supreme Court is sleeping over such an important matter? I am willing to be dragged to Supreme Court for, what is it called? Abusing Supreme Court. You can be taken to task. Contempt of court. But now, just imagine, the state of Tamil Nadu is resisting
this neo-fascistic RSS and their political party. We are very happy about that. Then RSS realizes that no trick will work with Tamil Nadu. Tomorrow they can divide Tamil Nadu, the manner they did with Jammu and Kashmir. This is what we should understand. This we have not understood sufficiently. That is why I thought, in the presence of the great fighter Vaiko ji, we have to understand how the present rulers, they are abusing the constitution. They are destroying the democratic process. If we fail to resist this in time, our country would be in perils. So when the memories of Vaiko ji, how vociferously he used to fight on the floor of Indian Parliament to defend the rights of these states, to defend the rights of the people. I am sorry to say that with the same fervor, we are unable to carry the struggle these days. This is why I brought the issue of Jammu and Kashmir. This is a test case. So when going through the writings of the speeches of Vaiko ji in these volumes, we would be able to get some energy, so that we would be able to fight like Vaiko ji as what he used to do on the floor of the house. We move through two different paths, but there are instances of many common issues on which, notwithstanding our political, ideological, nuanced differences, we used to find common ground. In the coming days also, I wish and hope that we would be able to work together, fight together for the rights of the people. He's the cornerstone for him to take a decision. If some people are being isolated, marginalized, if some people are exploited or oppressed, Vaiko ji would be there. That is what you and I need to do. Thank you very much. Thank you, Comrade Baby. Let me just invite Sri P. Chidambaram. I admire him as an eminent parliamentarian, and he has been a colleague of Vaiko for the last 4 decades. Please, Mr. Chidambaram. பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, இங்கே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவர்களே, தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வை கோபாலசாமி என்ற பெயரை வைகோ என்று சுருக்கி வைத்து பெரும்புகழ் ஈட்டிய அருமை தோழர் வைகோவைப் போல என்னுடைய உரையை சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நாடாளுமன்றத்திலே வைகோவுடைய உரைகளை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து 4 பாகங்களாக ஒரு தொகுப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறார். எத்தனை முறை நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்று சொன்னார்கள், எத்தனை முறை நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்று சொன்னார்கள். அதைவிட முக்கியம், எத்தனை முறை அவர் சிறை சென்றிருக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியம். நான் வேலூர் சிறையில் அவர் இருக்கும்போது பார்க்க போனேன். அனுமதி இல்லை. பழங்களை வாங்கி செல்லவில்லை, நூல்களை வாங்கி சென்றேன். ஏன்னால் பழங்களை புசிப்பதை விட நூல்களை படிப்பது தான் அவருக்கு விருப்பமானது என்று எனக்கு தெரியும். இந்த நூல்களை படிப்பவர்கள் அவர் அறிவாளி என்று
தெரிந்து கொள்வார்கள். அறிவாளி என்பது ஒரு பக்கம் இருக்க, அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் போராளி என்பதுதான் என் மனதிலே நிற்கிறது. ஆற்று ஒழுக்கை கடைப்பிடித்து ஆற்றுப்போக்கை புரிந்து கொண்டு நீச்சல் போடுபவர்கள் வேறு ஒரு வகை. ஆனால் வைகோ அவர்கள் காலம் முழுவதும் எதிர்நீச்சல் போட்டவர். அவர் பேச்சு வலிமை எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் எழுத்தும் வலிமையாக, ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தாலும் எழுத்தும் வலிமையாக இருக்கும் என்று நான் நூல்களை படித்து பார்த்த பிறகு உணர்ந்து கொள்வேன் என்று நம்புகிறேன். தமிழ் மொழி, தமிழர்கள் வரலாறு, இந்தியாவின் சுதந்திரம், இந்தியாவின் பேச்சுரிமை, இந்தியர்களின் எழுத்துரிமை, மதச்சார்பின்மை, தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் மட்டுமல்ல உலகத் தமிழர்களுக்காக தொடர்ந்து இந்த கொள்கைகளிலே அழுத்தமாக நம்பிக்கையோடு வலியுறுத்தி வந்தவர் வைகோ என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருடைய நாடாளுமன்ற பேச்சுக்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன். நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியிலே பேச்சுக்களையும் கேட்டிருக்கிறேன். அந்த நாடாளுமன்ற உரைகளை ஆங்கிலத்திலே படிப்பதற்கு நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்து, வைகோ வாழ்க என்று சொல்லி நன்றி தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, Mr. Chidambaram, for the profound words. And as Manikam said, it's not the number of stints in Rajya Sabha or Lok Sabha, but the number of times you were arrested and sent to jail for a cause that is much more important. Let me just call upon Talaivar Comrade D. Raja to address the gathering. நூல் வெளியீட்டு விழா தலைவர், மரியாதைக்குரிய வைகோ அவர்களே, மேடையில் வீற்றிருக்கிற தலைவர் பெருமக்களே, பெரியோர்களே, நண்பர்களே, தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, comrades, Vaiko in Parliament. Book has been launched. Leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, released that book. Mr. Akhilesh Yadav received the first copy. They all spoke on Mr. Vaiko. And here on the dais, many leaders are going to speak. Mr. Farooq Abdullah, the senior statesman of our country, has spoken. I don't want to make a long speech. Vaiko in Parliament. Who is Vaiko? Vaiko என்பவர் யார்? நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த காலத்திலிருந்து வைகோவை நான் அறிவேன். வைகோ ஒரு ஆற்றல் மிகு அரசியல் தலைவர், ஆற்றல் மிகு களப் போராளி, வெறும்
பேச்சு மட்டும் அவருடைய சிறப்பு அல்ல, களத்தில் நின்று போராடுவதும் அவருடைய சிறப்பு என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். என்னுடைய கல்லூரி காலத்திலிருந்து அவருடைய உரைகளை நான் படித்து வருகிறேன். பெரியார் அண்ணா அவர்களின் கொள்கைகளில் உறுதியோடு நின்று இன்று வரையிலும் போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு போராளி வைகோ அவர்கள். தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் மக்கள், தமிழ்நாடு என்று ஏதாவது பிரச்சனையாகுமானால் அதனை எடுத்து பேசுவதற்கும் போராடுவதற்கும் முன்னணி களப்போராளியாக வைகோ அவர்கள் இருந்து வருகிறார். தமிழ் மக்கள் எங்கெல்லாம் இருந்தாலும், குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் அவர்கள் இன்றைக்கும் அவதிக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், அவர்களுடைய நலனுக்காக, உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கிற ஒரு மாபெரும் தமிழ் போராளி திரு வைகோ என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். வைகோ நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றியிருக்கிற உரைகள் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இது புதிய தலைமுறைக்கு வழிகாட்டுதலாக அமையும். புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கே இது வழிகாட்டுதலாக அமையும் என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். அந்த அளவிற்கு அவருடைய உரைகள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே வைகோ is one of the unique personalities in the contemporary history of Tamil Nadu and India. One of the unique personalities. And he is a great orator, eloquent orator, able parliamentarian. நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பட் இந்த நூல் வைகோ இன் பார்லமெண்ட், வைகோவை நமக்கு அறிவோம், வைகோவினுடைய ஆற்றல்கள் நமக்கு தெரியும், அவருடைய கொள்கை ஈடுபாடு, அதற்காக அவர் நடத்துகிற போராட்டங்கள் நமக்கு தெரியும். ஆனால் பார்லமெண்ட், வைகோ இன் பார்லமெண்ட், வாட் இஸ் பார்லமெண்ட்? வாட் இஸ் பார்லமெண்ட் டுடே? இதை நாம் உணர வேண்டும். வாட் இஸ் பார்லமெண்ட் டுடே? நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிறது. தி பிரின்சிபல் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் டாக்டர் அம்பேத்கர். டாக்டர் அம்பேத்கர் தான் குறிப்பிட்டார், பார்லமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் அவர் டெமோக்ரஸி. Parliament represents the sovereign will of the people. Sovereign will of the people. Today, what is happening to Indian Parliament? Indian Parliament is increasingly becoming redundant. If Parliament becomes redundant, democracy dies. This is what Dr. Ambedkar want. Parliament should be vibrant, and Parliament is the forum which makes executive, the government of the day, answerable, accountable to the people. So Parliament should function. ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகிறது? Ever since the communal fascist forces captured power, democracy is undermined, constitution is undermined, parliament is being made redundant. என்ன நடைபெறுகிறது? இந்தியா என்று சொன்னால் that is பாரத், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இதை தான் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார். அம்பேத்கர் ஒரிஜினலாக
அவர் இந்தியாவை பற்றி எழுத நினைத்த பொழுது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று அவர் கருத்தை கொண்டிருந்தார். ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷனை உருவாக்குகிற பொழுது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று அதை எழுதினார். இந்தியா தட் இஸ் பாரத், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அப்படி என்றால் இந்தியா இன்றைக்கு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று நடைபெறுகிறதா? நாடாளுமன்றம், பார்லமெண்ட் அதற்கான முறையில் செயல்படுகிறதா? இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகிறது? ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற வலதுசாரி பிற்போக்கு சக்திகள் ஒன் நேஷன் ஒன் கல்ச்சர் என்று பேசினார்கள், ஒன் நேஷன் ஒன் லாங்குவேஜ் என்று பேசினார்கள், இன்றைக்கும் பேசுகிறார்கள். ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்று பேசினார்கள், பேசுகிறார்கள். என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பது தெரியாது. ஆனால் ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸ் என்று பேசினார்கள். இன்றைக்கு ஒன் நேஷன் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் என்று இன்றைக்கு பேசுகிறார்கள். ஒன் நேஷன் ஒன் எக்ஸாமினேஷன். இந்தியா எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? இந்தியா இஸ் a multi-dimensional country, country of tremendous diversities. These diversities must be celebrated. ஆனால் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் இந்தியாவை ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் கண்ட்ரி என்ற நிலையிலிருந்து யூனி டைமென்ஷனல் கண்ட்ரியாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள். This is the biggest challenge we are facing today. How to prevent this? How to reclaim our republic? India is a secular democratic republic. ஆனால் இன்றைக்கு those who are in power, they want to rewrite history. They want to redefine Indian nationhood. Where are we heading for? இந்த சூழலில்தான் நாம் வைகோவை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு வைகோ அல்ல, பல வைகோக்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் தேவைப்படுகிறார்கள். இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் இந்த ஒரு வைகோ என்பது மட்டுமல்ல, பல வைகோக்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உருவாக வேண்டும். அனைத்து பகுதிகளிலும் உருவாக வேண்டும். இதைதான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசியல் சட்டத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். இந்தியா தட் இஸ் பாரத், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஆனால் இங்கே ஃபருக் அப்துல்லா அமர்ந்திருந்தார். பாவம், அவர் ஒரு மூத்த அரசியல் தலைவர். ஜம்மு காஷ்மீர் ஒரு மாநிலமாக இருந்தது. தி statehood has been snatched. It has been split into union territories. If that can happen in Jammu and Kashmir, tomorrow it can happen in any other state. Tamil Nadu also is not an exceptional. ஆனால் தமிழ்நாட்டை அவ்வளவு சுலபத்தில் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. எனவே தான் இன்றைக்கு அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியா இன்றைக்கு பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறார். இந்த சவால்களிலிருந்து இந்தியாவை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். என்ன செய்வது? என்ன செய்வது? பார்லமெண்ட் இன்றைக்கு மக்களுடைய குரலாக இருக்க வேண்டும். மக்கள் என்று நான் குறிப்பிடுகிற பொழுது இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மக்களும் கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை, மணிப்பூரிலிருந்து மகாராஷ்டிரா வரை, இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மக்களும் இன்றைக்கு எல்லாரும் பெற்று இன்றைக்கு வாழ வேண்டும். இதை நான் சொல்லவில்லை, டாக்டர் அம்பேத்கருடைய அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது. ஸ்டேட் ஷால் என்ஷூர் ஆல் மீன்ஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ், மென் அண்ட் விமன். அதுக்கு என்ன பொருள்? ஸ்டேட் ஷால் என்ஷூர்
all means of livelihood to all its citizens, men and women. But what is happening today? இந்தியாவினுடைய செல்வ வளங்கள் எல்லாம் சிலரிடம் குவிகின்றன. அடானிகள், அம்பானிகள் என்று நாம் மேற்கோள் காட்டிக் கொண்டிருக்கலாம். உழைக்கக்கூடிய மக்களினுடைய உரிமைகள் பறிபோகின்றன. இதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது? எல்லா மொழிகளும் இன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும். எல்லா கலாச்சாரங்களும் இன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இதை எப்படி செய்வது? எனவே பார்லமெண்ட் என்பது இன்றைக்கு ஜனநாயகத்தின் ஒரு முக்கிய அமைப்பு. பார்லமெண்ட் இன்றைக்கு செயல்படவில்லையானால் ஜனநாயகம் செத்து போகும். அதான் இன்றைக்கு இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே வைகோ இன் பார்லமெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வைகோவை நமக்கு தெரிகிறது. ஆனால் பார்லமெண்ட் என்ன ஆகும்? இந்த கவலை எல்லோருக்கும் ஏற்பட வேண்டும். இந்த கவலை எல்லோருக்கும் ஏற்பட வேண்டும். எனவே இன்றைக்கு ஒரு வைகோ அல்ல, நூற்றுக்கணக்கான வைகோக்கள் இன்றைக்கு தோன்ற வேண்டும். அதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக உத்வேகம் அளிக்கிற ஒருவராக இருப்பவர் தான் திரு வைகோ. திரு வைகோ அவரை நாம் சரியாக அடையாளம் காண வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அவரை தெரியும். இந்தியா முழுவதற்கும் திரு வைகோ இன்றைக்கு தெரிகிறார். நாடாளுமன்றத்தில் அவருடைய உரைகளை இன்றைக்கு எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள். எனவே இன்றைக்கு நாடு இருக்கிற சூழலில் வைகோ இன் பார்லமெண்ட் என்ற இந்த நூல் புதிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற, புதிய புரிதலை கொடுக்கிற ஒரு நூலாக அமைகிறது. இதை புதியவர்கள், இளம் தலைமுறையினர் இன்றைக்கு படிக்க வேண்டும். புதிதாக அவர்கள் கற்க வேண்டும். வைகோவினுடைய செயல்பாடு என்பது சாதாரணமானது அல்ல. வைகோ இன்றைக்கு சரித்திரம் படைத்த ஒரு சரித்திர நாயகன். அந்த சரித்திர நாயகன் இன்றைக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன், எல்லோருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கிற ஒரு ஊற்றுக்கண் இந்த வைகோ என்று நாம் பெருமைப்படலாம். நான் தமிழ் மண்ணின் மகன்தான். ஒரு வைகோ ஒரு தமிழர் என்ற முறையில் அந்த பெருமையை நானும் உணர்கிறேன். நாடாளுமன்றத்தில், பார்லமெண்டில் அவர் ஆற்றுகிற உரைகளை, அந்த உரை என்பது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, உடல் மொழி. வைகோ எழுகிற பொழுதே அதில் ஒரு கம்பீரமும், வைகோ எழுகிற பொழுதே ஏதோ ஒன்றை இவர் சொல்லப்போகிறார் என்ற உணர்ச்சி பெருக்கை நம்மால் பார்க்க முடியும். வைகோ பாராளுமன்றத்தில் அவர் ஆற்றுகிற உரைகளின் போது, இன்றைக்கு அவர் இளைஞர் இப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள், அவர் எந்த காலத்திலும் அப்படித்தான் இருப்பார். எனவே தான் திரு வைகோ நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும், தமிழ் மக்களுக்காகவும் இந்திய மக்களுக்காகவும் அவர் பாடுபட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் வேண்டுகிறேன். வைகோ இன்றைக்கு ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் தலைவராக நீங்கள் பார்ப்பது கூடாது. நல்லது, நீங்கள் அவரை போற்ற வேண்டும். அதே நேரத்தில் வைகோ இந்த இந்திய மண்ணுக்கே ஒரு தலைவர் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். That is why we celebrate the life of Comrade Vaiko. We celebrate his life. We celebrate his contributions to our democracy, to our progress of the country. Anyway, on behalf of the Communist Party of India, I
convey my revolutionary greetings to Comrade Vaiko. He is our comrade, Comrade Vaiko. உங்களை எல்லாம் நான் தோழர்கள் என்று அழைக்கிற பொழுது அவரும் என்னுடைய தோழர் தான். அந்த தோழமை இன்றைக்கு இந்தியாவை காப்பதற்கும் இந்தியாவை முன்னெடுத்து செல்வதற்குமான ஒரு தோழமையாக அமைய வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நான் வேண்டுகிறேன். எனவே வைகோ இன் பார்லமெண்ட் என்று நாம் அந்த நூலை பார்க்கிற பொழுது வைகோவையும் நாம் அறிய வேண்டும், பார்லமெண்ட் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் அறிய வேண்டும். எப்பொழுது இந்திய பார்லமெண்ட்டில் பிரதமர் அவைக்கு வர வேண்டும், உள்துறை அமைச்சர் அவைக்கு வர வேண்டும், கெஞ்சி கூத்தாடுகிறார்கள். எங்கே பிரதமர், எங்கே உள்துறை அமைச்சர், ஏன் அவைக்கு வரவில்லை என்று. இது பார்லமெண்ட்டையே அவமதிப்பதாகும். அதனால்தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிற பொழுது பார்லமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் அவர் டெமோக்ரஸி. பார்லமெண்ட் முடக்கப்படுமானால் ஜனநாயகம் செத்துப்போகும். இதுதான் ஜெர்மனியில் நடந்தது. பாராளுமன்றத்தை தீ வைத்து கொளுத்தி பழியை கம்யூனிஸ்டுகள் மீது போட்டு இறுதியில் அங்கே தோன்றியது ஃபாசிசம், ஹிட்லர் தலைமையில் ஃபாசிசம். அப்படிப்பட்ட ஒரு கதி இந்தியாவில் வந்துவிடக்கூடாது. இப்பொழுதே ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் பின்பற்றுகிற செயல்கள் எல்லாம் ஒரு ஃபாசிஸ்ட் கொள்கைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபாசிஸ்ட் கொள்கைகள். இந்த ஃபாசிசத்தை முறியடிக்க வேண்டும், பாராளுமன்றத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் வைகோ போன்றவர்கள் இன்றைக்கு களத்தில் நிற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆதரவாக மக்கள் நிற்க வேண்டும், இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும். எனவே திரு வைகோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. வைகோ அவர்களினுடைய பேச்சுகள் நமக்கெல்லாம் புதிய புரிதலை கொடுக்கிறது. வைகோ போல பல வைகோக்கள் இந்தியாவில் தோன்ற வேண்டும், தமிழ்நாட்டில் தோன்ற வேண்டும் என கேட்டு திரு வைகோ அவர்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Comrade Raja. Sanjay Raut, my friend, said that whatever he wants to speak, he has already spoken to Vaiko himself. Now, Vaiko ji wants my friend G.K. Vasan to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழக மக்களுடைய நாடி நரம்புகளை உணர்ந்த தலைவராக, தமிழக மக்களுடைய எண்ணங்களை தொடர்ந்து பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கின்ற தலைவராக இன்றைக்கு ஐயா வைகோ அவர்கள் கம்பீரமாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். வைகோ அவர்களது புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலே இன்றைக்கு இந்திய திருநாட்டினுடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் திரு ராகுல் காந்திஜி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருப்பது பொருத்தமான ஒன்று. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இன்றைக்கு பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து தலைவர்கள் இங்கே மேடையிலே அலங்கரித்து ஐயா வைகோ அவர்களுடைய புகழை பரப்புவது தமிழகத்திற்கு பெருமை, தமிழுக்கு பெருமை, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு பெருமை என்று நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஐயா வைகோ அவர்கள் என்னுடைய மறைந்த தந்தை ஐயா G.K. மூப்பனார் அவர்களோடு அன்போடு, நட்போடு, பாசத்தோடு, பண்போடு பழகியதை நன்றியோடு இன்றைக்கு நான் நினைத்து பார்க்கிறேன்.
அதே அன்பை என் மீது வைத்திருக்கிறார்கள். அதே தொடர்பு தம்பி வைகோ அவர்களோடு குடும்ப பாசத்தோடு பழகிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஒரு மனிதருடைய வெற்றிக்கு பின் ஒரு பெண் என்று கூறுவோம். அந்த வகையிலே ஐயா வைகோ அவர்களது தாயாரையும் அம்மா அன்பு மனைவி அவர்களையும் நான் இங்கே நினைத்து பார்க்கிறேன். புயல், மழை, வெள்ளம், சுனாமி என்று தமிழக அரசியலிலே பார்த்து அதை கடந்து சென்ற தலைவர் ஐயா வைகோ அவர்கள். இன்றைக்கு தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஐயா வைகோ அவர்களுக்கு தமிழகத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு முதல்வர் திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களுடைய பிரதிநிதியாக நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சர் திரு ராஜ்மோகன் அவர்கள் இங்கே வந்திருப்பது பொருத்தமான ஒன்று. Dear friends, a leader's true stature is not measured merely by the offices he has held, by the convictions he has upheld. When people say voice of parliament still echoes with Vaiko, it is because, not just because of his words, it reflects courage, conviction, unwavering commitment, and tireless hard work. These qualities have defined his public life and continue to inspire many. Ayya Vaiko has rightfully earned the title Lion of Parliament. His public life can perhaps be the best described in one single phrase: born to roar, not to fear. திருப்பி சொல்றியா? Born to roar, not to fear. இன்றைக்கு தமிழகத்தில் உள்ள மரியாதைக்குரிய அனைத்து தலைவர்களும் ஐயா திருமாவளவன் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய திரு மாணிக்கம் தாகூர் அவர்கள், ஐயா சிதம்பரம் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு சேர இங்கே வந்திருக்கின்றோம் என்றால் வருங்காலங்களிலே வளமான தமிழகத்திற்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையிலே வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். I sincerely hope this book will inspire future generations to understand the courage, determination and sense of purpose that have characterized Ayya Vaiko, which he has earned through his long public journey in his life. May our shared history remain a proud foundation, and may our future be even brighter horizon in the days to come, in the interest of our nation. Nandri Vanakkam. Thank you, Vasanji. Now let me just invite Dr. G. Vishwanathan to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து இவ்வளவு பேர் சென்னைக்கு வந்து முதல் முறையாக நான் பார்க்கிறேன். மிகுந்த மகிழ்ச்சி. The hero of today, Mr. Vaiko,
all the political leaders from various parts of India, members of parliament, other distinguished invitees, members of the press and media, very good afternoon to you. Very good evening to you. I am happy that I am able to participate in this function where Vaiko's speeches are being published. He was there in Parliament 4 times in Rajya Sabha and twice in Lok Sabha. He started his career in 1978. 11 years before him, I was elected to Parliament. I came to Lok Sabha in 1967. Of course, he is my junior in age, but very senior in experience and struggles. வழக்கமா நாமெல்லாம் சில போராட்டத்தை சந்திப்போம். போராட்டத்தையே வாழ்க்கையா வச்சிருந்தவர் வைகோ அவர்கள். இனிமேலாவது போராட்டம் இல்லாமல் அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்க வேண்டும். ஆனால் அநீதி எங்கே வந்தாலும் அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கு வைகோ இருக்கிறார். அவர் எவ்வளவு நாள் சிறையில் இருந்தார்? திரு ப. சிதம்பரம் குறிப்பிட்டு சொன்னார். 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலே சிறையிலே இருந்திருக்கிறார் வைகோ அவர்கள். வேலூர்லேயே 19 மாதம் இருந்தார். எந்த குற்றச்சாட்டாவது அவர் மீது கொண்டு வரப்பட்டு வழக்கிலே தீர்ப்பு வந்திருக்கிறதா என்று நான் பார்த்தேன். There was no case which went to the court and he was not convicted at all. நான் எந்த கட்சியும் சேர்ந்தவன் அல்ல. இங்கே நிறைய எம்பிக்கள்லாம் வந்திருக்கிறார். நான் அதைத்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Political leaders are here. Why this is happening in our country? It's not only Vaiko. Out of 5 lakh prisoners in India, 4 lakhs of them are under trial prisoners. No case is being conducted against them, no conviction. The policeman becomes a judge. That's how 4 lakh people are now in the jail. And the cases are going. 3 years ago, there were 3 crores of cases pending in India. In 2026, it has gone to 5.5 crores. India வளர்கிறது. நம்ம தானே சொல்கிறோம் இந்தியா வளரணும்னு. இதில் வளர்ந்துட்டுருக்கோம். நாம் வக்கீல் வைக்கிறது கேஸ் நடத்துறதுக்கு இல்லை, வாய்தா வாங்கிறதுக்கு. ஜட்ஜுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறது கேஸ் முடிக்கிறதுக்கு இல்லை, வாய்தா போடுறதுக்கு. This is what is happening in our country. And poor people cannot go to High Court and Supreme Court, you know it. I am not going into the details. என்னுடைய வேண்டுகோள் இங்கே பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். I would like to request them. How can this go on in this country? Of course, I have traveled around 60 countries of the world, democratic countries, dictatorship, half democracy, gated democracy, basic democracy, etc. But there is a possibility of this country coming out if both the opposition and the ruling parties spend time together. We cannot go on fighting all the 5 years. That's my thesis. Election is necessary, but we can spend 1 or 2 years for political bickerings. The rest of the time we should spend on the development of the people and the country. What is happening? 30, 40 years ago, China was with us. In fact, their per capita income was lesser than India. Now, where are they and where are we? Our per capita income is $3,000. They have crossed $14,000. And we are permanently poor people. There are, according to UNO, about 20 crores of people are living in absolute poverty. It may be true or may not be true, but the figures are there. And we are always fighting. For example, the NEET. There is a big debate whether NEET should be there, cancelled or state-wise, etc. But what is the need for NEET? Have we ever discussed this in Parliament? 22 lakhs of students want to study medicine.
What is the seats, number of seats available in this country? 130,000 seats. So it is the duty of NEET to distribute this 130,000 to 20 lakh students. That's what NEET is called. This can be changed. For example, our students go and study all over the world, except Pakistan and Afghanistan. You will find students studying medicine everywhere in the world. One is shortage of seats here. The other one is cost of medical education. This has never resolved. It's 75, 80 years now. When are we going to resolve this? In China, they allow 800 to 1,200 seats per medical institution. If we are going to do that, we may get 8 lakh seats instead of 130,000. We have never considered this. I want the opposition and the ruling party sit together and do this. We can't go on bickering. We can't go on fighting. And what about the economic growth? The major problem of our country is poverty and ignorance. What are we doing? For example, as I told you, China was with us in education also. Now their GER is 75%. Ours is 28%. All the developed countries, their GER, gross enrollment ratio, varies from 60% to 100%. When are you going to achieve that? Because government has to spend more money on education. Education and health are the two areas where any welfare state should spend, and we are not doing it. About 60 years ago, we were told that 6% of the GDP should be spent on education. Now we spend less than 3%. The budget is growing. Now this year's budget is, I think, 55 lakh crores. What have we allotted for education? It's only 2.5%. So these are the things I want, for the sake of the people, the ruling party and the opposition should together and do this. It may be discussed in parliament or outside, but I don't know what is going to happen. I was there for 10 years when Indira Gandhi was the Prime Minister. Not a single day the entire house was adjourned. Even though the entire leaders of India were there, starting from A.K. Gopalan, P. Ramamurthy, everybody, and Ram Manohar Lohia, Indrajit Gupta, Bhupesh Gupta, everybody was there. But not a single day the parliament was adjourned. Why can't it happen now? It depends on the attitude of both the ruling party and the opposition. I would very much like the leaders who have come here to do something so that it will be beneficial to the people. What about economic development? Why are we not growing up? Why are we still a poor country? When they reached 14,000, why are we at $3,000 per per capita income? We can do this. See, we have a tax, the GST. Who pays it? In India, the top 10% of the people own 65 to 70% wealth of the country. But when it comes to GST, they pay only 3 to 4%. The middle class are those who are behind, 50% of the people, they pay 2/3 of the GST, whereas they own only 5 to 6% of the wealth of the country. Was this ever discussed among the parties? Why can't we do this? These are the things I would very much like our political parties to do. Of course, we have to respect each other. I always remember how a ruling party and opposition should behave. While I was a student, our Kamaraj was the chief minister, Perandalavar Kamaraj. Anna was member of assembly from Kanchipuram. It happened in 1957-58. He invited the chief minister to his constituency. He went and attended a function where Anna instructed his followers, தன்னுடைய கட்சிக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு யாரும் கட்சி கொடி கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். முதலமைச்சர் வர்றார், அதனால் நம்ம கட்சி கொடி கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி
காமராஜ் வந்த உடனே அந்த கூட்டத்தில் சொன்னார், நீங்களெல்லாம் என்னிடத்தில் கோரிக்கை வைக்கிறீர்கள், நான் யாரிடத்திலே கொண்டு போய் அதை கொடுத்து செய்ய வேண்டுமோ அவரையே அழைத்து கொண்டு வந்து நீங்களே நேரடியாக கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்ன அந்த ஜனநாயகத்தை நான் பார்க்கிறேன். அது ஏன் இப்பொழுது நடக்கக்கூடாது? கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வேண்டும், கொஞ்சம் பொறுமை வேண்டும். இந்த ரெண்டும் இருக்க, மெக்னானிமிட்டி கொஞ்சம் இருந்தாகணும், ஒரு பெருந்தன்மை இருந்தால்தான் இதெல்லாம் நடக்கும். அப்போதுதான் மக்களுக்கு நல்லது கிடைக்க முடியும். இல்லையானால் சண்டை போட்டுக்கொண்டே இருப்போம். அதை சில பேர் பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் வளர்வார்கள். நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய சிக்கலுக்கு மத்தியில் தி பில்லியனர்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி ஆர் க்ரோயிங். பில்லியனர்ஸ்னால் ஆங்கிலத்தில், தமிழில் நம்ம பெருங்கோட்டீஸ்வரர்கள்னு சொல்லுவோம். 10,000 கோடி வச்சுருந்தா பெருங்கோட்டீஸ்வரன் பில்லியர்னு சொல்கிறோம். 2000 9 பேர் தான் இருந்தாங்க, இப்போது 300 பேராக வளர்ந்திருக்கிறது. ஆக வளர்ச்சி இருக்கிறது. இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி சில பேருக்கு போய் செய்கிறது, எல்லோருக்கும் சேரவில்லை. இதை மாற்ற வேண்டியது நம்முடைய அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் தலைவர்கள். இங்கே அவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறார்கள். நான் வைகோ பெயராலே கேட்டுக்கொள்வது, ஒரு வைகோ போதாது, எல்லோரும் வைகோவாக மாறி அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் மக்களுக்காக பாடுபடுபவர், பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். எதையும் தனக்காகவோ தன் குடும்பத்திற்காகவோ என்று கவலைப்படாமல் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக, இந்திய மக்களுக்காக, அந்நிய நாட்டிலே வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்காகவும் சேர்த்து கவலைப்படுபவர். அதனால தான் இன்னைக்கு கூட ஒரு 7-8 நாடுகளில் அவர் உள்ளே விடுறதில்லை. He was not being allowed. In fact, I was there in US last month. I asked him, when did you go? He says, I am not allowed to enter US. அவர் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் என்று சொல்லி இன்றைக்கும் அவரை வெளியே நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தமிழர்களுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, Dr. G. Vishwanathan. Let me just request my friend Mr. N.K. Premachandran to address. Thank you very much. Really, I'm sorry, I'm a little late. Could not attend the function in which Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav was there at the time of publication of the book. So I know the paucity of the time. Sri John Brittas is always giving the warning to us that the time is too short. It was planned to close by 5:30. Now it is running beyond time. I know it very well. See, it's really an enthusiastic function by which we, Gopal Swami, or the most famous Vaiko's contribution to the parliament is being published as a book, Vaiko in Parliament. 3 decades of his parliamentary interventions, his contribution to the parliament, his contribution to the nation through the parliamentary process. And I had the opportunity to share experience with him both in Rajya Sabha and Lok Sabha. And his eloquent speeches, actually it is striking the walls of the parliament, and it is having its own echoes and its impact. Most of the contributions are well explained in the visual presentation also. I still remember in Rajya Sabha, when I was in Rajya Sabha, he was arrested in the year 2002 because of his outspoken speech in support of Sri Lankan Tamil, in particular the LTT organization, for which under Pota the Tamil Nadu government has arrested. He was imprisoned in jail. I was in Rajya Sabha, but at that time no one is very interested in making a submission before the House, because everybody knows that it is an anti-national or it is a terrorist speech. It is being considered in such a way. Still, I remember the day by which, through a special mention, I have raised the matter in Rajya Sabha so as to get release of Vaiko. Still, I remember with strong gratitude. Subsequently, I had the opportunity to share with him in so many political activities. In particular, I would like to say,
Even in the NEET movement, just minutes before Mr. Sri Vishwanathan is speaking about the NEET and the agitation which we have all witnessed, the nationwide agitation in which when we are on strike inside the parliament and outside the parliament, the 82 years veteran leader of the Tamil, especially his party or in Tamil Nadu, not only in Tamil Nadu, in India, such a veteran leader of having 30 years of experience, both in Rajya Sabha and Lok Sabha, is raising slogans using his hand and striking against the anti-people policies of the government. That is his braveness, his commitment and dedication to the cause in which he belongs to. That is what is Mr. Vaiko. So definitely he is a model to the youth and the young generation of this country. When he is 82, still he is having that enthusiasm. And his commitment to the cause, his dedication to the people. He is always a fighter. He can be described as a fighter for the cause of the common people, downtrodden people, and for the cause of the social justice, both social as well as economic justice. Definitely his contribution, his wonderful contribution, not only in Parliament, but it is more than in Parliament, outside the Parliament. His wonderful contribution will be remembered forever. Once again, I take this opportunity to congratulate him for his valuable contribution for the public at large and particular in publishing this book, and let it be a lesson and model for all the coming generations who are the budding politicians in this country. With these words, I once again congratulate him and convey my all regards and best wishes for his future also. Thank you very much. Thank you, Premachandran. A small correction. Premachandran said that Vaiko should be a model for the young people. But Premachandran, he should be a model for old people like us also. Let me just invite Sri Shankar V. Subramaniam, because Manikam Tagore, as usual, wants to have the last word. அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். Respected dignitaries on the dais, Sri Vaiko ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a privilege for Kumudam Publications to be associated with this important volume of Sri Vaiko's 48 parliamentary speeches. For a publisher, there is a special responsibility in bringing a collection like this into a book. அதுக்கு முக்கியமான காரணம், இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற ஏஜ் வந்து ஸ்வைப் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஸ்வீப்பில் மறந்து போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை டீப்பாக பெனிட்ரேட் ஆகணுன்னா அதை ஆவணப்படுத்தணும். அதை ஆவணப்படுத்துறதை வந்து பெரிய கடமையாக எடுத்து நாங்கள் பண்ணணும். அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திரு வைகோவுக்கு நன்றி. Because we are not merely publishing words, we are preserving a voice. இங்கே பேசினவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க, இது வந்து இளைய சமுதாயம் இதை பற்றி நிறைய படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. அந்த விதத்தில் என்னுடைய ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன் வந்து, a parliamentary speech belongs to a particular moment, it responds to an issue, it's a debate, a circumstance of that time. But when 48 such speeches are brought together, something much larger emerges. We begin to see a journey. We see the issues that matter to Sri Vaiko. We see the causes he consistently articulated, and we see the evolution of the country and its political discourse through the years. For me, that is the real value of this book. Parliament is where many voices of India came together. Sri Vaiko's voice always had a distinct character, passionatism, articulation, and deeply rooted in his conviction. So as a publisher, our role is not to interpret those convictions, but to make sure they are recorded, accessible, and available for future generations to read and evaluate. I once again thank the kind audience, thank the dignitaries, and the opportunity given to Kumudam as a publication house. Thank you. Thank you, Shankar Subramaniam. Let me ask Mr. Manikam, my friend, to address the gathering, and after that,
the most awaited Vaiko would be addressing you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒன்றும் பெரிய பேச்சாளர் கிடையாது, அதனால் நன்றி சொல்கிறது மாதிரி நான் நன்றி சொல்லணும். எல்லாருக்கும் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும், அதுவும் அருமைக்குரிய நம்முடைய அடையாளமாக இருக்கின்ற சிவகாசியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து நம்முடைய தமிழ் மண்ணுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் போராடி பல வகையில் குரலாக இருந்தவர் ஐயா வைகோ அவர்கள். அவரை பொறுத்த மட்டும் நான் ஒன்றும் சொல்லி உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக யாரும் இங்கே பல பேர் அவங்கள பற்றி பேசும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்கள பற்றி நிறையா தெரியும், நீங்கள் நிறையா சொல்லலாம். அதனால் அவரை சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. அவருடைய பொறுத்த மட்டும் டெல்லியிலே தனி ஒருவராக அவர் ஒன்றும் தனக்கு அமைச்சர் வேணும், இவ்வளோ வருஷம் 5 வருஷம் 4 தடவை பார்லிமெண்ட்டில் இருந்தாங்க, லோக்சபாவில் ராஜ்யசபாவில் 2 தடவை லோக்சபாவில் இருந்தாங்கன்னு கணக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஒரு தடவை கூட அமைச்சராகலைங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம சொல்லணும். என்னட்டுனா மற்றவர்களுக்கு பதவி வாங்கி கொடுத்தோம், மற்றவர்களுக்கு பொறுப்பு வாங்கி கொடுத்தோம், மற்றவர்களை அழகு பார்த்தோம். ஒரு வித்தியாசமான அரசியலை தமிழ்நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் அண்ணன் வைகோ அவர்கள். அவர்களை பொறுத்த மட்டும் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய அரசியலில் என்றைக்கும் தனி நட்சத்திரமாக என்றும் மின்னுவார். தமிழகத்தினுடைய அரசியலில் தியாகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும், மற்றவர்களுக்கு பதவி வாங்கி கொடுத்தவெல்லாம் துரோகம் பண்ணிட்டு போகும்போது கூட சிரித்த முகத்தோடையும் அவர்களை வழி அனுப்பி வைத்த அந்த பண்பாடு அண்ணன் வைகோ அவர்களுக்கு இருக்குது. அதே போலவே சகோதரர் துரை வைகோ அவர்களும் வருங்காலத்தில் அந்த பண்பையும் பெறுவார் என்று எனக்கு நம்புகிறேன். துரோகத்தை பார்த்து வளர்ந்திருப்பார் அவரும். அவரை பொறுத்த மட்டும் அருமைக்குரிய வைகோ அவர்களை பொறுத்த மட்டும் கடுமையாக உழைத்து, எல்லோரும் மறந்துட்டது நடைப்பயணத்தை. எல்லோரும் ஜெயிலில் சொன்னாங்க, பேச்சை சொன்னாங்க. எனக்கு இந்த நடைப்பயணம் தான் என்னை பொறுத்த மட்டும் அவரை ஒரு பெரிய, நான் மாணவத்தில் சிவகங்கையில் இருக்கும்போது 93 அவர் முதல் நடைப்பயணத்தை 93-94 நடந்த நடைப்பயணம் மதிமுகன்னு புது கட்சி ஆரம்பித்து நடைப்பயணத்தின் போது மதுரைக்கு வரும்போது மேலமாசி வீதியில் எவ்வளவு லட்சக்கணக்கானவர்கள் கூடியிருந்ததை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அப்போ நான் மாணவர் காங்கிரஸில் நான் அப்போ சேரலை. ஆனால் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய புரட்சியாளர்